হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবারও চলে এলাম তোমাদের জন্য নতুন একটা হ্যান্ডক্রাফটের ভিডিও নিয়ে। আমরা আমাদের বাড়িতে অনেক বোতল থাকে যেগুলো ফেলে দিই, কিন্তু ফেলে না দিয়ে আজকে আমরা বানিয়ে ফেলবো সুন্দর একটা মিষ্টি বেড়াল। তো কিভাবে একটা কিউট ক্যাট আমি বানাবো, চলো আজকে সেটাই দেখে নিই। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। আশা করব তোমাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর আজকের এই সুন্দর কিউট বেড়ালটা বানানোর জন্য আমি নিয়েছি ছোট একটা বোতল আর নিয়েছি এয়ার ড্রাই মডেলিং ক্লে। বন্ধুরা, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থেকো। আর আজকের ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর ডেসক্রিপশন বক্সেও অনেক হ্যান্ডক্রাফটের ভিডিও লিংক আমি দিয়ে দিয়েছি। আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নিও।